Wazito, welcome back to the show. Ya life na do. Na kila kitu na wish ungejua before it caused you problems. I know, managing finances can be tricky, especially if you're doing it solo. We, ngori mse. Story ya do ni kujipanga. I'm Daddy Mato, and this is Why Don't We Know This? Tuzikwende. Did you know that everything in life needs budgeting? Okay, this is something you already know. I mean, kutoka ukiwa mtoto hapa na pale. As we get into the topic of budgeting, you'll realize that this is something you already do know. Kutoka ukiwa mtoi ukipatiwa shilingi moja ama ya pili. Now, what is budgeted for? Resources. Resources comes in the form of time, finances, or commodities. Here's a little story of how I messed up my mom's budget totally and completely. Nilipatiwa 10 bob niende nikanunue nyanya, kitunguu na kiberiti kwa soko. Huyo mimi nikatunga kawimbo. Mimi nilikuwa mtungi. Okay, nikisema mtungi namaanisha nilitunga wimbo. Yani kutunga, sio mtungi ya sherehe za Nairobi. So, your time nilikuwa naishi Isiolo because that's where I grew up. Madhi amenituma sokoni na 10 bob. Nyanya, kitunguu, kiberiti. Nyanya, kitunguu, kiberiti. Nyanya, kitunguu, kiberiti. Nikitoka nje ninakutana na Anto. Anto ametumwa na mama yake. Akuje na nini? Nyanya, viazi na papai. Ndio huyo hata yeye na kawimbo kake. Nyanya, viazi, papai. Nyanya, viazi, papai. Tunakimbia tunafika kwa Ndauo. Ndauo ako hapo ako ready sana. Now with 10 bob, you're supposed to buy nyanya, kitunguu and kiberiti, and because we are super budgeters, we included the fact that from that amount of money lazima kukuwa na ka 1 bob ambao nitanunua nayo patco ama ko. So ndio huyo mimi nimejichocha. Nipatie kitunguu, that is ya 3 bob, ingi nipatie vitunguu kama 6. Nipatie nyanya ya 3 bob, ilikuwa nipatia nyanya kama 5. Madhi alikuwa na expect 7, not that. Madhi ana expect 7. Alafu hiyo 3 bob ingine of course ni ya kitunguu. Alafu 1 bob yenye imebaki hapo juu 3331 ya kununua patco. Mimi ni genius wa budgeting. Sasa kuna kitu ambayo sikuwa nimepigia budget yake vizuri, ambayo ni time. Madhali nipatia 20 minutes nikitoka kwa nyumba, nifike sokoni, ninunue very fast nirudi, kwa sababu alikuwa anajua nikikutana na watu kama Anto ambaye every time for some reason sijui alikuwa anatumwa na nani, every time alikuwa na ball. Ndio alikuwa anapenda kutengeneza ball hizo za makaratasi nini. So tumepatiwa paper bags, tuende tukanunue nazo vitu zenye tumetumwa. Tunaziekelea hapo. Ndauo anachukua tu anaweka. Unfortunately hizo paper bags zilikuwa zikifanana. Hiyo ni kitu ya kwanza. Paper bags zile za black. By then tulikuwa tunatumia paper bags as our shopping bags. Vitunguu zimewekwa, nyanya imewekwa kwa sisi wote wawili. Mimi nimewekewa kitunguu, yeye amewekewa waru. Nimewekewa kiberiti, amewekewa nini? Amewekewa si viazi. Hiyo ingine ni nini inaitwa hiyo? Papai. Bas. Paper bags ndizo ziko hapo. Sasa tunapiga hesabu ya nyanya expected 7. Kwake 7, kwangu 7. Na hazijafika 7. So, tutafanya nini? Tukasema acha tutupige ujanja. Tunasema ni ujanja yet si ujanja. We did something that I am still not proud of to this day, especially because of the consequences of it. How sisi tukajifanya hapa tunacheza ball. Alafu tukagonga ball vile ilienda ikaharibu vitu vile Ndauo alikuwa amezipanga. So the second he was distracted trying to rearrange as he was taking the ball and throwing it back at us and telling us mnakuja kuniharibia kazi. How sisi nyanya mbili. Shop. How sisi teke ndio sisi tumeenda na nyanya 2 extra. Sasa hizo after umechukua nyanya 2 extra, umechukua paper bag yenye umetumwa nayo, umekimbia nayo, unaona tu nyumbani ndio mwisho. Nikafika very proud, very happy that nimekuja na nyanya zangu, nimekula sweet zangu, nimezienjoy. Madhi amepata nyanya zake 7. Nikampatia vitu zake. Huyo mimi sasa nikaenda kurelax, nikaone TV. Ilikuwa cartoon time. Madhi anakuja anisikia, Martin! Nashindwa, ni what ina happen? Nilikutuma nini? Nyanya, kitunguu, kiberiti. Hizi ni nini? Kuangalia paper bag. Nyanya, waru, papai. Tuli exchange na Anto. Niliharibu budget kwanza ya time kwa sababu nilikuja nimechelewa, lakini nilisamehewa kidogo. Alafu hakuna vile sasa ninaambiwa nirudi sokoni, niende nikaambie Ndauo anirudishie nyanya, kitunguu, kiberiti. Nyanya ikabaki, kitunguu na kiberiti. Nitatoa wapi hiyo pesa?
Nitatoa wapi hiyo pesa? Nishakula switi. Nitatoa wapi hiyo pesa? And that is where I learned the lesson on why the chicken did not cross the road. In this case, it did not cross the road. But hapa, focus ni budgeting, okay? Now, for you to live a debt-free life, for you to acquire the assets that you require, and for you to also live a financially free life, budgeting ni muhimu, na ni muhimu sana. So let's get into it so that we can find out what we should know. What you should know about budgeting. Number one, budgeting is an ongoing process. I know most people kama mimi hudhani that budgeting hufanywa at least once a month na ndio hivyo. Umekafunga hiyo story umeshamalizana. No. Apparently, this is something that I'm also learning. You are supposed to revisit your plan every week. All right? Because you need to be in touch with every single detail of your budget. Rudi kwa plani yako. Reanalyze uone so far ni nini imewaka hapa, ni nini haijawaka, ni nini nahitaji kuongeza, ni nini nahitaji kupunguza. That way, you are going to stay in touch with your plans and your money. All right? Haya. Number 2, calculate your monthly income. Hapa tunaingia kwa hesabu. Najua kuna mtu asha panic tayari. Relax. Hii ni hesabu ya life. Isikupe stress. Sawa. Now, this is the advice I'm getting and I'm sharing with you. All right? Unafaa kupiga hesabu ya income yako 50, 20, 30. Sikia hiyo? 5, si 5. 50, 50, 20, 20, 30, 30. What do these numbers represent? 50% of whatever you are earning, whether unafanya kazi kwa biashara ama unapata salo at the end of the month ama ni freelance, pesa hukuja wakati tu wote unakuja. 50% inafaa kuketa for all your needs. By this tunamaanisha food, shelter, clothing, transport. Fare hapo imeongezeka kama necessity, ndio sababu tunaitishagwa alafu ingine inakuliwa. Nimeanza stories za character development, wacha nirudi kwa budgeting. Haya, 50, 20, 30. 50% food, shelter, clothing and transport. Hakikisha budget yako imefall within that, all right? So unajua kuna wale watu wanasema ati mimi lazima nimerelax mahali ninaishi, mbona niishi kwa bed sitter ya 10k na nina earn kama 20k, so ninataka Piga hesabu yako vizuri. Ishi within your means, kwa sababu hiyo 50% ya salo yako inafaa kukulisha wewe, all right? Haya, 20% hiyo tumesema inafaa kuwa nini? 20% ni ya savings na debt. Savings and debt. Kama umechukua ka loan ambayo unataka kufanya nao biashara, au umechukua ka loan umebuy nayo kagari, au umechukua loan hata kama ulichoose kufurahisha msupa wako, na tulisema ni muhimu saa zingine, lakini ujipange ukijua ni nini ina come next, Hiyo 20% inafaa cater for that. You save some money and also you clear your debt. Kama umelipa debts zako zote, well and good, inamaanisha 20% sasa yenye imebaki itakuwa ni savings peke yake. Na tutaget kwa nini savings ni muhimu soon, very very soon, as we go down the line in these episodes. All right? Haya, tuingie sasa kwa the last and final 30%. Hii ndio ninajua mnataka kusikia zaidi. Hii ni ya nini? Ushalipa rent, ushaweka chakula hapo, ushajivalisha vizuri, ushafika ofisini, kazini. Hii pesa ingine ni ya nini? Ni ya Kenya unataka? Oh yes. Hapa sasa ndio sherehe iko, unatandika hapo. Hapo sasa ndio sitaki kusema mtungi. Hapo unaweza kuwa chochote unachotaka. Okay? Use that 30% for whatever you need to. But remember, you can use it to go out and party. You can use it to pay for those subscriptions of the online platforms that you enjoy to watch your favorite TV channels. You can go out and watch movies. Uende tu jibambe, ma road trip, Vasha things, nini, safari rally tena ikirudi uende nayo. Lakini ukumbuke, you can always not finish or exhaust the entire amount. Unaweza chukua hiyo do, uirudishe kwa savings tena. Okay? Si lazima umalize yote. So unajipanga tu kidogo kidogo. Ukiona umekula sherehe sana hii mwezi,
unajipanga tena. Alafu ni vizuri watu wakumbukage salary ya November inafaa kukufikisha mwisho wa December, ndio watu wasiume Januari. Aya? And then in calculating your monthly income, kuna term hata mimi nimesikia leo, ni kitu labda nimekuwa nikifanya subconsciously, but nimesikia leo kwa sababu ni muhimu sana. Inaitwa zero based budgeting. Zero based budgeting ni nini? After umemake list yako ya monthly expenses, umeka monthly expenses, umeka savings, debts, nini, kila kitu, budget yako inafaa kugonga zero. Okay? After umekata kila kitu, everything has been deducted, unafika zero. Ukijipata umefika kitu kama negative 5,000, my friend, you're spending beyond your means. You should not have a budget like that. So, unafaa kutafuta ni wapi unaweza squeeze. Try not to squeeze your savings. Try not to squeeze your exact expenses that you seme, wacha niambie landlord sitalipa hii mwezi, nitamlipa next month. Jipange vizuri, okay? And also, kuna quite a few methods za budgeting ambazo hatuwezi go through zote sahi. So wacha ni kule break hapa hivi. And then when we come back in the next episode, we are going to go through some of the budgeting mistakes that watu hufanya, saa zingine hawajui. Si tumesema hii show inakam kukushow wewe vitu zingine ambazo unawish ungejua, ndio thank at least universe imekusaidia kulearn vitu kama hizi. Si ndio? So when we come back in the next episode, we are going to learn more about budgeting on why don't we know this. I'm Daddy Mato.